Salut YouTube. Compagnie avec vieux Dash. On reprend là où on s'est arrêté la dernière fois. On va parler un petit peu aux gens. Good evening, sir. Bonsoir monsieur. Avez-vous été témoin d'un événement étrange ou d'activité suspecte derrière moi? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East. Mais mec, j'ai les yeux rouges, ça te parle pas que je suis un vampire justement? I know what you're thinking. T'es juste défoncé? Je sais pas. Howling at the moon, but I'm not. Je me défonce au sucre lui. And they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. Avez-vous vu ce qui s'est passé? Did you see what happened to him? Connaissez-vous Twitch Prime? He was thrown from the roof like a vulgar log. Êtes-vous effrayé? Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. Mais qui aurait pu faire cela? Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by. Ok. Goodbye, and good hunting, Mr. Throgmorton. Bonjour. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I have your attention for a Mais minute? restez droit quand je vous parle. My name is Giselle Paxton, but I don't have time for men like you. Have we met before? No, but I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental of you. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. Mais je vais t'enculer? Did you see what just happened? No, I didn't. And I don't care. Really? Why is that? Because this sexist pig is one of the 4 men who blacklisted me. Good riddance, if you ask me. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Ah, c'est elle, Mix Paxton. Oh putain, il y a eu un zoom sur sa gueule. Glad to see you again, Mr. Reed. Ah, le type Paxton. Did you see what happened? No. I was coming back to the shelter from work when I heard an awful scream, and there was this man, dead, just in front of the building. You saw nothing at all? No, I told you, just that awful woman's scream. A woman scream? Are you sure? Of course. It was terrifying. I thought it was my sister, so I ran. But it was a man I've never seen round here before. Alors, question personnelle. Parlez-moi des menaces du gang. Lottie, tell me about the Wet Boot Boys. I know they've threatened you. Edwina Cox wanted me to provide her with information about Mr. Hampton's resources. I refused. Is that not dangerous? Fuck them and their lies. They claim they protect the interests of the neighborhood, but they are just greedy parasites like all the rest. Êtes-vous vraiment en sécurité? J'admire votre courage. Vous semblez un peu imprudente. Are you sure you're not confusing courage with temerity? You sound reckless. Don't try subtle wordplay with me, Dr. Reed. Sometimes a woman's principles are all that keep her standing straight. D'accord. Goodbye, Miss Paxton. Alors, il faut que j'aille ici, trouver l'appartement du défunt dans le quartier. Alors, écoutez, moi je pense qu'on pourrait aller d'abord se rendre ici et ensuite faire la quête principale ou l'inverse. La quête principale est sur le chemin au pire, donc allons-y.
C'était Dash ça? Ah bon? C'est Dash ce bruit. C'est un Dash sauvage ça. Level 20? Putain la vache. Putain. Le mec il a un lance-flamme. Ok. Bah elle est pas mal cette arme, faudrait que je l'améliore. Si je trouve un refuge, faudrait que je l'améliore. J'en avais un sur la route, mais c'est pas grave. Pour le moment, on va repasser sur l'autre arme. Et celle-ci, on l'améliorera parce qu'elle est plutôt pas mal, je trouve. À voir. En fait, j'ai du mal à voir la différence entre les deux. Surtout ça. Elle a l'air plus lente en fait. Putain, il gueule. Finsbury Gate. 29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me? There's been a fight here. Oh. Pas beau à voir. This window was shattered with violent force. Someone's been pulled through it and dragged through the street. Who could have done that? Ah tiens, je me rappelle de cet endroit. Ça fonctionne vraiment comme Dark Souls en fait, ça qui est dingue. On débloque les passages petit à petit en fait. Suivre les traces de sang. Don't come closer. Stay away. Watch out, boys. The leech baited by leech. It's a leech! Christ, he's dead! Lord, give us strength! Putain, je vois rien. Have faith, brother! J'ai besoin de sucer pour avoir du sang. Cause de la mort. The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. Ok. La fleur. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family.
Oh. L'état du corps. Her shoes and clothes are quite worn out. Only a golden watch in her pockets. Prendre la montre. Magnifique montre. I see you. Oh, c'était quoi ça? Right then. It's a sick game. But given no choice in the matter, I Mais might as well win. c'est plein du cul. Ah oui. Alors, si vous le voulez bien, on va aller sauvegarder. Hein. Alors, attendez. On va voir ça déjà. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Est-ce qu'on améliore la nouvelle massue? De base, elle fera plus de dégâts, il me semble. Elle tape plus vite. Donc, améliorons-la. On va essayer d'améliorer aussi ces dégâts. Augmente les dégâts infligés de 10%. Augmente 80 impacts lorsqu'on l'arme touche. C'est quoi les points d'impact? Écoutez, on va augmenter ses dégâts. Voilà. Et on pourra l'améliorer par la suite quand on aura assez de poignées. Hop. Hop. On va changer d'arme du coup. On va prendre la nouvelle arme qui a 224 de dégâts. Qui est bien supérieure à l'autre. On va aller Ah non, faut pas qu'on sauvegarde maintenant en fait. Non. Faut pas qu'on sauvegarde maintenant. On sauvegardera quand on aura fini la quête, enfin ce passage de la quête et notamment les événements déclenchés dû à la nuit dernière. Donc là on va revenir sur nos pas et on va aller traverser le pont. On va aller faire les quêtes secondaires, on reviendra pour la quête principale. Ah merde, c'est où? C'est là. Tiens, on va tester. Merde. Sorry, sir. No, over there. There's one of them vermin. Oh, ça sonne bien, ça fait des bons dégâts. Burn it, boys. You'll pay for this. Mais, sérieusement? T'es mort, toi? Putain, il m'a enchaîné, mec. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici? Il faut qu'on aille parler à Lady Ashbury. Oh putain, ça frise à chaque fois qu'on vient ici. Bonjour. It is good to see you again, Jonathan. How are you? I'm better than one might expect, Lady Ashbury. Dr. Swansea has asked me to investigate the recent disturbances in the hospital, caused by skulls. Really? What do you mean? I discovered the most intriguing skull. An elderly woman answering to the name of Old Bridget, and a man who helps them remain hidden in London. Old Bridget? Peculiar name, I've never heard of her. Skulls of London have gone into hiding. Both mortals and immortals plot their extermination. Yes. Skulls are the orphans of the Vampire Society. They are the shame of their genitors, a disgrace to the vampire that created them. According to Old Bridget, skulls can lead a peaceful existence like us. They are even able to nourish themselves by feeding on corpses and the flesh of the dead.
How vile. Please, Jonathan, let's change the subject. There is something ominous closing around me, Lady Ashbury. Something spies upon me from the shadows. Something cruel and wicked. Whatever do you mean, Jonathan? If Sean Hampton and Harriet were not the guilty parties, then who? I saw the bodies and the blood. Your rebirth has not gone unnoticed, Jonathan. Be extremely careful. If you get in the way of an immortal's plans... Oh. Do you suspect someone? I don't know, Jonathan. I steer clear of vampire politics, especially whilst hunters roam the city's streets. Ok. Goodbye for now, my lady. Donc elle c'est bon, et après il faut aller voir qui? Docteur Swansea. Allons le voir. Je suis désolé pour les frises, hein. Ça le faisait pas trop la dernière fois. Pourtant le jeu tourne bien, je suis à 60 FPS constant, mais des fois j'ai des frises. C'est la vie. Bonjour, vous avez changé de fenêtre. Jonathan, at last. I've been worried sick. Have you solved the case of our poor Sean Hampton? Don't worry, Edgar. The reputation of Pembroke Hospital is secure. Sean Hampton was not the guilty party. Is that true? Oh, good news. Good news indeed. Does the name Old Bridget ring any bells? I'd never heard of her. Why? A patient of ours? I must confess, I don't know them all. No, it's just someone I recently met. A fascinating woman. I had thought that perhaps... By the stole, Jonathan, you've met another vampire. I would appreciate an introduction, if that's the case. What do you know of the Ascalon Club? Not as much as I would like. There have always been rumors about a secret society of vampires operating in the interests of the British Empire, though I've never met a member. I crossed paths with one, a terrifying creature going by the name of Fergal. He was sent by the Ascalon Club to exterminate the Skulls of the East End. By the stole, Jonathan. If vampires are eliminating their own progeny, then dark times are upon us. Darker than I've ever witnessed. Do you think Lady Ashbury would know of them? Jonathan, our beloved lady is not one for social dalliances, nor the assemblies of dark orders. She's a woman of superior taste and selective acquaintance. I found Harriet Jones. She's much the same old, embittered woman she was, only she's been made a Skull. Her transformation did not go well. Incredible. Why not bring her here? We could learn so much by studying her condition. It would be fascinating. I doubt that. She can barely move. Perhaps we could learn more about the degeneration of Skulls. Perhaps. But she could also belong to a new species. We know so little of the laws that dictate vampire reproduction. Were there any studies made by your order on the subject? Not that I'm aware of. I will transmit your discovery to the Brotherhood's primate. He will be delighted. Ok. A pleasure as always, Edgar. Alors là je suis curieux par l'événement qui s'est passé du coup cette nuit, parce que du coup Pipa a disparu. Nous allons voir du coup ce qui s'est passé. Alors si je me trompe pas, l'événement qu'on doit aller voir, il faut traverser le pont. Voilà, ça frise, désolé, ça frise. Ça frise aussi chez moi, hein, c'est pas que...
fait peur ce jeu d'Ash. Alors quel est l'événement qui s'est passé ici? Ça se passe là. Un événement inconnu est survenu. Allons voir. Je suppose que c'est là-dedans, non? Non, même pas. Quoi que c'est... Pourquoi c'est elle? Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Ok, faut que je combatte Pippa Hawkins. Je suppose qu'elle cherche le meurtrier de Milton. Désolé ma belle. Je suis pas là pour... Oh putain! Oh! Ils sont pas d'un coup. Bien peur que Pippa soit morte. Sorry. Alors rejoins la confrérie. Et pour elle. En plus je l'ai fait exploser. Aucun souci. Genre en fait j'ai mis l'ulti, j'ai attendu qu'elle explose, ça fait... Ok, très bien. Allons suivre l'étrange silhouette. Comment on va la suivre? Suivez les traces du véritable coupable. Par où je peux passer? Je sais qu'il y a une porte qu'on peut prendre de l'autre côté. Par contre il manque du sang là. Alors là je suis paumé. Peut-être que il faut faire le tour, on va aller voir. Désolé, j'ai besoin de sang.
very fast, but I'll catch you. Et c'est par là. Jonathan. What was that? Non, non, commencez pas à chuchoter dans mon cerveau comme dans Vampyr la Mascarade, ça va pas le faire. Je vais me chier dessus après. C'est pas clair tout ça. Faut que j'aille où? Ah, faut que j'aille là-bas. They've all been butchered. C'est qu'à tous été... Ils ont tous été tués. Ok. Ah putain, faut qu'on aille à l'endroit où il y a notre sœur qui est enterrée. I can still sense a presence. Ça sent pas bon tout ça. Eh. Putain, ils ont tous été tués quoi. Oh, j'aime pas quand on me chuchote dans les oreilles comme ça. Arrêtez de faire de la SMR. Je déteste la SMR. Confronter le mystérieux vampire. Confronter les ASMR. Bon, j'ai un boss à tuer. What have you done? Vicar Larrabee, what happened? Demon! Hell scourge! Son of perdition! Vicar. Jonathan is no demon. He's just a loving son returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Mary, it has been you all along. Oh, it's me, all right, precious brother. Why did you lure me here? I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reed. Mary. Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. Mary, let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Right then. Speak. My prayers went so long without an answer. My husband killed in France. My child carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital, cemetery to cemetery, grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were, in front of me, on a dark pier.
It was the hunger. You know it now as well. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again. As you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary, I had taken your life before I realized it was you. I tried to kill myself. But you failed in your attempt. We cannot die, can we? We are a plague. I've watched you, Jonathan. You pull the strings and sever them. I've done what I had to do. I did not choose this fate. But I will have my answers. Ugh. There are no answers, Doctor. There's nothing left but pain and lies and treachery. Mary, wait! Time to go, Mother. Give my regards to my son. No! No! Elle a sucé sa mère. Oh non. Mais On suce pas les mamans comme ça. Is what I do to those on avait who dit pas les perish. mamans. Can you imagine what I've in mind for you? I'll destroy you! Finally, we hear the truth. Dr. Reed, admit it. You're a monster who takes joy in killing, who relishes the chase, the secrecy of it all. I'm still a scientist. I shall find a cure for this madness. You lie to yourself. Confess your sins. Over the slaughtered corpse of our mother! Are those tears, brother dear? Your heart still bleeds with emotion. My dead heart has dried. You are mad. Oh, so that's what I am, Doctor. Mad? I was beginning to wonder. I've been hearing voices, one in particular. That of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my head. I cannot let you kill again, Mary. Time to die, brother. And this time for good. Ok. Kinslayer! Kiss me again. Oh putain, m'a défoncé. C'est chaud. Je sais pas, en fait, je fais pas vraiment gaffe à ma vie, elle est vraiment écrite en petite, donc ça c'est chaud. Elle t'a enlevé la moitié de la vie. Elle m'a zoné toute ma gueule, ouais. Elle me frappe avec sa propre tombe. Allez. Allons-y. Apparemment je peux sucer le prêtre aussi. Mais je vais pas le faire. Je vais le laisser en vie. Abomination. Come to me.
Ah mais what? Sérieusement? Ok. Donc sa zone what? Très bien, ça va être ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Slayer. You left me to rot in this grave. Come to me, Jonathan. Elle crache du sang. Ah putain mais. Non, tu vas mourir. You've spared the precious nurse Crane, but not your own Mary. Rest in peace, monster. Abomination! I'll show you the same kindness you showed Sean Hampton. What have you done? Kinslayer! Well, brother, it's time to bring this conversation to an end. Forever. You know I will not play this game. Calm now, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the Harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. I will find a cure, Mary. I swear it. Then, at last, I can forgive you. C'est moi qui t'ai bougé.
Je vous salue Maru. Merde. Succès d'ouvrier, je vous salue Marie. Je vous salue Maru. Maru. Parce que c'est notre projet. Pardon. Blood. As I shed one last red tear for my fallen sister, I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. Il est déjà 1h. It is transmitted through the blood. J'ai l'impression qu'il est 20h. Turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Je sais pas combien on est sur le live, il y a le compteur qui s'est bloqué à 1 là. Chapitre 4, poussée de fièvre. Alors, cela fait maintenant plusieurs nuits que j'ai enterré pour de bon ma sœur Mary. Devenue folle, d'accord, c'est une virgule ça. Et les mêmes questions me hantent toujours. Cette horreur ne finira-t-elle jamais? Suis-je en train de m'y habituer? Si c'était Mary qui était devenue immortelle à cause de moi, me poursuivait ou me précédait. Qui est donc mon créateur et pourquoi m'a-t-il enfanté? Londres est le foyer des forces mystérieuses qui continuent à comploter dans l'ombre et mes alliés sont peu nombreux. Edgar Swansea dirige toujours Pembroke Hospital, malgré les crises sanitaires grandissantes. Lady Ashbury nous apporte toujours son soutien en finançant l'établissement. Ils m'ont tous les deux laissé seul la nuit dernière car j'avais besoin de me concentrer sur la situation actuelle. Le danger est toujours présent, je peux presque le sentir. Ce soir, j'ai reçu une lettre de Lady Ashbury, dans laquelle elle m'invitait à la rejoindre chez elle aussi vite que possible. Il est peut-être temps pour moi de sortir à nouveau et d'aller chercher des réponses à mes nombreuses questions. Très bien. Lisons cette lettre. Cher Dr. Reed, j'espère que cette lettre vous trouvera rapidement, car j'ai besoin de m'entretenir avec vous le plus tôt possible. La situation évolue très vite dans le West End, et je suis convaincu que nous courons tous maintenant un grave danger. La garde Priwen a ouvert la grande chasse à Londres, et depuis quelques nuits, ils recherchent activement et tuent tous les Econs qu'ils peuvent. Alors les Econs, c'est la race de vampires que l'on est, c'est-à-dire c'est les vampires immortels, intelligents, qui sont, vous voyez, des vrais vampires, quoi. Pas des squads. T'es où? Lord Redgrave, le président du club Ascalon, m'a récemment contacté. Il souhaite vous rencontrer le plus vite possible. S'il vous plaît, venez me rendre visite à mon manoir la nuit qui vous conviendra le mieux. Nous devons discuter de tout cela pour trouver. Vous trouverez attaché à cette lettre un laissez-passer A38 officiel qui vous permettra de franchir n'importe quelle barricade au poste de contrôle de la quarantaine dans toute la ville. Votre ami, Lady Ashbury. Très bien. Écoutez, je pense qu'il est temps de s'upgrader. Alors, il est peut-être temps d'améliorer ceci. Alors, vous utilisez plus de sang pour vous soigner instantanément et obtenir une augmentation supplémentaire de votre régénération de santé. Vous échangez le gain de santé instantané pour une régénération plus importante. Qu'est-ce que vous voulez qu'on utilise? Je pense que le mieux ça serait autophagie au-dessus. Voilà. Ensuite on va augmenter la griffe, on va l'upgrader. Alors, soit on coupe la chair de notre poids si profondément qu'on gagne désormais du sang à chaque coup porté, ou
Vous avez appris à utiliser la force de vos griffes et infligez désormais un effet d'étourdissement à vos proies. C'est pas mal ça. Effet d'étourdissement, c'est pas trop mal. Ok. J'ai la gorge sèche, j'ai pas assez sucé. On va augmenter notre santé. On va tout mettre au moins au niveau 2 pour la santé et l'endurance. Ça c'est le truc à monter à tout sûr. Augmente la quantité des dégâts infligés lorsque vous utilisez machin. Oui, on va l'augmenter au niveau 2. Voilà. Là on est bien là. Prenez 3 litres de sang, puis prenez des griffes étourdissantes et arrache le cœur d'un coup sec. Et voilà, Bloody Mary. N'oublie pas de croquer à pleines dents et suce. Situation sanitaire. Des docs critiques. Faudrait qu'on les nettoie, j'allais dire. Faudrait qu'on les soigne les gens là. C'est vrai que j'ai pas vraiment envie de m'occuper des gens, j'ai plus envie de les sucer. Non, on n'est pas trop crevé ça. On est level 21. Faut savoir que le level de Sni était au level 21 à peu près au moment où il avait fini le jeu, donc comme quoi ça avait rien à voir quand on tue les gens, c'est vraiment rien à voir au niveau des levels. La quête principale nous amène ici, la grande chasse, retrouver Lady Ashbury dans le West End. Donc, on va y aller. D'abord, on va fouiller les poubelles. Voici voilà ce qu'il y a là. Merde, faut qu'on aille où? D'accord, là-bas. Bonjour. Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes. This neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Pas de traitement pour la névralgie, dommage. Try to take care of yourself. Bonjour. Good evening, sir. I am Dr. Jonathan Reed of the Pembroke Hospital. May I be of assistance? Dr. Reed. So it's you who saved my friend Oswald. It's a pleasure to meet you, sir. And you are? Newton Blight. Oswald and I recently returned from the war. On va s'occuper de toi la prochaine fois. Du coup, on va prendre soin de toi et on va te soigner. On s'occupera d'enquêter sur toi la prochaine fois. Tu seras ma prochaine cible. Unfortunately, got that fear in London now. En plus, je pourrais le charmer. Throughout history, some diseases have done more damage to armies than any weapon created by man. You are wise to be careful. You're working at the Pembroke Hospital, aren't you? That's a good enough reason for me and Oswald to go there. Ok, donc il est en meilleure santé. Il y a moyen pour lui de, si on le suce, de choper 3000 d'XP. Mais on va se concentrer sur la quête principale. On a déjà bien level up. Mais on se renseignera sur lui, ce sera notre prochaine cible. Ah non mais fais pas de don si t'es dans la merde.
Oui. Non, bien entendu. Oula. Bonjour. You must prepare, child, for the earth is bleeding and the harvest is upon us. Stay away, whoever you are. This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. I am not your champion. But of course you are, son. As surely as you are the blood of my blood. I had to kill Mary. I have known your pain, child. Do not succumb to... Silence! I dismiss you, now! The land calls for a champion. All and everyone needs you. Silence! Silence! I kill you! I'm tired of all these puppet shows. Je suis sûr qu'en vrai, genre, ça va être... Je suis sûr qu'en vrai, ça va être ouf cette histoire de mon créateur et tout. They want war. I'll show them war. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. Accès à une nouvelle zone. Qu'est-ce que... T'es un vampire et tu m'attaques, c'est ça? Deux espèces dans le jeu de vampires. Bah là on vient de rencontrer un autre vampire, mais ça doit être un Vulcode. C'est-à-dire que ça doit être un vampire, mais genre assez intelligent pour pouvoir se servir de ses compétences et de ses armes. Et aussi un peu de sa tête, mais genre je pense pas que ce soit une personne à peu près de mon gabarit, c'est-à-dire qui soit intelligent au point de pouvoir utiliser ses anciennes connaissances. Il a l'air d'être juste agressif en fait. Il y a plusieurs races comme ça. Il y a les squales qui sont des descendants, il me semble, les descendants abjects des vampires, genre des genres de mauvaises descendances des vampires, au point où c'est des abominations et qu'on les abandonne. Ensuite il y a les Vulcodes, il me semble, du coup à mon avis c'était ça. Donc un vampire un peu plus intelligent que les squales, mais qui sont très agressifs. Et ensuite il y a les Econs comme nous, qui sont un petit peu plus dignes et royales. So this is where she lives. What a splendid house. À mon avis c'est comme ça que ça fonctionne pour le moment, enfin c'est tout ce qu'on sait hein. Mais nous notre objectif, n'oubliez pas, on doit devenir un seigneur vampire. Dr. Reed, welcome. How are you? As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. Nous serons le meilleur suceur de tous, mais nous serons le seigneur des suceurs. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. Je serai le seigneur des suceurs, comme disait Luffy. Je vais trouver le One Piece et devenir le seigneur des suceurs. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him, but I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Alors on a un Ekon. Ekon! Appelez-moi Jonathan. Please, call me Jonathan.
Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? My sister Mary. She was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. Pinky, cela t'intéresserait des défis sur MH World? Bah, ça peut être intéressant, mais c'est vrai que c'est pas... Disons que c'est pas ma priorité en ce moment en fait. MH World pour le moment, je mets un peu ça de côté le temps qu'il y a des nouveautés en fait. Enfin, tant qu'il n'y a pas de nouveautés, je mets MH World un peu de côté et j'y reviens toutes les semaines pour voir les nouveautés qu'il y a, bien sûr pour vous tenir au courant, mais pour le moment c'est pas ma priorité. Je préfère faire d'autres jeux en attendant que MH World soit un petit peu on va dire on va dire au ralenti en ce moment. Ça me permet du coup de changer d'air et du coup de revenir plus en force la prochaine fois. Mais les défis vous pouvez me les donner toujours, je les prends, je les note. Et bien entendu je les ferai dès que je serai motivé à les faire et notamment quand je commencerai à y rejouer. J'ai sûrement d'avoir tué Marie à nouveau. In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister. Si t'as besoin d'aide, Lucas, tu peux rejoindre le Discord et jouer avec les autres, hein, ils jouent activement. I swear I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. Oui, Vampyr c'est un bon jeu, mais il y a quand même des défauts. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return. C'est pas, disons que c'est pas un triple A, c'est un double A, on va dire. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. Ah, ça fonctionne un peu comme Vampyr la Mascarade, c'est que plus la lignée est vieille, plus vous êtes puissant. Enfin, en fait, c'est pas vraiment ça. Dans Vampyr la Mascarade, en fait, il y a un vampire par famille et comment dire, moins les vampires se transforment, enfin se transmettent, plus ils sont puissants. C'est-à-dire qu'en gros, le premier vampire aura genre une puissance hallucinante et il va faire des enfants qui seront très puissants mais moins puissants que lui et ainsi de suite. Voilà, les vampires vont baisser un peu en puissance petit à petit jusqu'à n'en avoir quasi aucun. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est absorber le sang d'un de ses enfants ou l'un de ses parents pour absorber sa puissance et devenir un grand vampire à son tour. Ça fonctionne plus ou moins de la même manière où en fait si on fait partie d'une lignée forte on sort un puissant vampire. Oui, c'est Vampyr le jeu. Pour répondre à ta question, Lucas, qu'est-ce qui me dérange dans le jeu? Alors, il y a quelques petits trucs qui me dérangent. En fait, le truc c'est déjà le personnage est très lourd à contrôler. J'ai eu du mal à m'y faire au début et heureusement que j'ai très vite trouvé une arme qui me correspondait. Sinon j'aurais galéré. Ensuite,
je trouve ça chiant qu'il n'y ait pas de minimap en fait. Parce que je suis obligé à chaque fois d'appuyer sur Start pour pouvoir voir où je suis. Et on se perd tout le temps dans ce labyrinthe insane. Et en plus, il n'y a pas de voyage rapide. Donc c'est chiant. Ensuite, il y a un autre truc qui me dérange, c'est les dialogues. En fait, ils sont un peu hachés. C'est-à-dire que des fois, ça s'enchaîne pas très bien et ça coupe un petit peu le délire. Puis il y a certaines animations qui sont quand même pas folles. Mais le jeu en lui-même reste très beau, même s'il est pas non plus, c'est pas non plus le jeu le plus beau du monde. Il est pas non plus ultra optimisé. Mais très clairement pour qu'il tourne sur APK, donc ça me va. Mais voilà, le jeu est très bien, sauf que c'est pas un triple A, faut plus prendre ça comme un double A étant donné que c'est fait par une petite boîte française notamment, qui est Dotnod, qui est ceux qui ont fait Life is Strange pour ceux qui connaissent. Donc ils ont des très bons scénarios, mais ils ont pas non plus des moyens comme David Cage avec Quantic Dream, quoi. Il y a des gens qui meurent. Oui, sachant qu'en plus on va jouer du côté mauvais dans cette histoire-là. Donc on va, enfin, côté mauvais. On va pas hésiter à sacrifier des vies humaines pour pouvoir gagner en pouvoir. En fait, on va vraiment. Notre objectif, c'est vraiment de devenir un seigneur vampire, quoi. I felt this power radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Prewen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. I took the liberty of having tea served. You can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Il l'appelle Milady. C'est drôle comment c'est écrit. Milady. Alors qu'il dit My Lady. Please, call me Elizabeth. So, my lady, why truly did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Donc les vampires se cachent à peu près comme dans Vampire la Mascarade. C'est très inspiré de Vampire la Mascarade, j'ai l'impression. Puis-je avoir confiance en Should I eux? trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. Dois-je leur mentir? Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. Alors attendez, bougez pas. Je vais mettre à jour vite fait. Je sais pas si ça va marcher. C'est un peu bugué donc... Merde. Merde. Eh. Hein? Putain. C'est censé être à jour mais ça se met pas à jour, tant pis.
Attendez, c'est quoi mes objectifs ici? Retrouver Lady Ashbury et parler à Lady Fury, d'accord. Ont-ils toujours été une menace? They have done nothing but impede my investigation since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. How powerful is his reach? Le lore du jeu a l'air vraiment intéressant. May C'est be ça qui the est dingue. most influential secret society in England. En fait, j'adore Not all its members are savoir immortals, vraiment les aspects but they are politiques all des univers very auxquels je powerful. m'intéresse. Et notamment, ça a l'air quand même d'y avoir une petite hiérarchie intéressante au sein de ce groupe de vampires. They are not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. Ok. Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. Très bien, je suis heureux de If you are conseiller. convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite. Je sens qu'elle va me trahir. But we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Prewen has called for a second great hunt of our kind, and they will stop at nothing to eliminate us. Oh. Will the Guard of Prewen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Prewen really launched a great hunt, I think most of the Ekons I know would flee the country to escape the bloodbath. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat Elle avait to my envie de la mordre secret ou quoi, Scottish manor. Elle a montré les I dents could pendant 2 hide you in secondes. my luggage, if you Un wish. gros. Thank you for the Un gros offer. gros. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire, but most of those fled England long ago. You have no idea at all? You seem to know so many things about the secrets of the vampire underworld. Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. Please forgive my bluntness, but I have to ask. Was it you? Did you make me? Oh, Jonathan. I know you shall always have a gnawing doubt about who made you an immortal. But I swear, I had nothing to do with it. Ok. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor?
and call me Elizabeth. I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Il se fout de sa gueule. Vous pouvez m'appeler Elisabeth? Oui, my lady. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. Je crois que j'ai été drogué. Non? To meet the Earl of Je sais pas. Bristol in En the fait, j'ai flesh. peur, je suis parano. Au secours. Au secours. You're not very keen. Au secours. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they Putain, les deny yeux du access to perso, female OMG. applicants, I will leave them to their antediluvian considerations. Pour qu'il soit as to gorgé the de sang comme ça, natural c'est vraiment, je dois vraiment d'un vampire puissant. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. Putain, s'il y a une histoire d'amour, j'y crois vraiment pas. Hein, quoi. Ok. Faudrait que je soigne tous les malades d'un quartier, voir si ça améliore les soins et tout. Et tout ça quoi. Alors. Cabinet fantôme. Parler au leader de Club Ascalon et gagner sa confiance. So, time to visit the Ascalon Club. Allons-y. Ça se bat là-bas là. You have no style. Ouh, la régène est intéressante. Ça se bat encore là. Attendez, j'en jouir là. What the fuck? What? C'est quoi c'est? C'est quoi ce grand là? Ce grand Jean là? Le grand dadé. What, il est vénère lui. C'est bon, arrête de convulser et meurt. Ok, il y a un genre... Il y a là, on va commencer à rencontrer des vampires bien vénères. Ok. It's locked. Par où je vais passer? Quoi? Des nouveaux dialogues sont disponibles avec Lady Ashbury. Fais de ma gueule.
passe par où pour ouvrir ici? Attendez, faut que j'aille la revoir du coup, parce qu'il faut que je lui reparle apparemment. Apparemment j'ai encore des dialogues à lui dire. Où est-ce qu'elle est? Hello again, Jonathan. To what do I owe the pleasure of your visit? Sorry to disturb you again, but could you spare me a few minutes? Of course, my dear. Always a pleasure to speak with you. Concerning your investigation. Yes? Are you truly seeking to identify my maker? I cannot promise you anything, but yes. I am conducting some research of my own. Do you think we shall ever see better days? Or at least, better nights? I know not, Jonathan. I have seen some horrid days in my long lifetime. Experience has taught me that one cannot outrun the fates. Will you tell me your story one day, Lady Ashbury? One of them, perhaps. I have had so many lives, Jonathan. Eternity may not be enough to relate them all. When all of this is over, the war and the epidemic, we could leave the city for a while. Travel around Europe, you and I. Traveling is always so complicated for us poor creatures of the night. But yes, I would be glad to travel the world with you, my dear. Do you know if the epidemic has affected many people in the West End? I confess I've been more concerned by events in the East End. The wealthy have more efficient ways of dealing with infection. But this is no common epidemic. That is true. I must tell my daughter to stay at home for a few days. But the girl is stubborn and fiercely independent. Much like her mother. Goodbye, Elizabeth. Tout ce qu'elle avait dit, elle avait à me dire. Par contre, je sais toujours pas par où je dois repasser. Pour l'autre passage. Parce que là, c'est clairement l'endroit où je dois aller, mais... La question, c'est par où je dois passer. Peut-être par le dessus, mais... Parce que là, je peux clairement pas passer par là, quoi. I cannot enter. Ça peut pas être ouvert de ce côté, quoi, littéralement. En passant par là. Hein. What? J'ai peur. C'est quoi ces cris? Je sais pas. C'est flippant. Oui, clairement, ouais.
That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. C'est elle là. It's locked, all right. Yeah. Steady! I'll take its head! Ok. On passe par là, très bien. On repasse à côté de là qui est... Qu'est-ce qui se passe ici? I cannot enter. Ah. Voilà. Là on déverrouille l'endroit vers Whitechapel. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Nice. Ah. Tiens. On va aller lui rendre visite. Eh toi là. Elle a pété? Elle a pété. Ah oui. Clairement explosé. On entend des porcs maintenant. J'entends beaucoup de canards. Je suis Monsieur Porc. Refuge caché à proximité, soyez vigilants. Comment je sais où est le refuge caché à proximité? Putain, il fait peur lui. Ah, elle me crache dessus. Ah, cassez-vous. Ah non, hein. Pas de sang entre nous. Oh, vous puez, madame.
Oh non, encore un genre qui pue. Quoi? Je suis mort tout seul? Ok. J'aurais bien voulu clear la zone avant d'aller faire merde, la dernière partie de l'histoire, enfin la dernière partie de l'histoire qu'on va faire ce soir, c'est-à-dire aller rencontrer les membres du club. C'est-à-dire ah. Oh. Toujours l'autre qui gueule là. C'est quoi ces gens qui puent là? Fouiller poubelles et tout. Ok. La porte. Ok, allons-y. The Ascalon Club, the heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected. On parlera plus tard. Allons-y. Allons parler aux Ascalons avant de se quitter. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. There has been quite a battle here. Tu peux pas lui parler? I'm sure the Welcome to the Ascalon Ascalon Club has the money to replace the furniture. Mauvais côté. Pardon. Good evening. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here, here, here.
Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Yeah. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? Yes, she is. I may even say I admire her probity and her kindness. She has helped me since I was reborn. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why have you asked me here? Because the crisis is escalating. Our enemies, the Guard of Priwen, have even launched an open hunt. The only way to calm things down is to put an end to the epidemic. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End? Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members. And I do appreciate obedience. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. William Marshall, un nom à retenir, ça se trouve c'est lui, notre père. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death
be an issue. Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. J'aime pas ce genre de choses. T'as l'écrit avec son sang. Quoi. Oh, il suce son sang. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! C'est qui le vieux? Le vieux. Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Oh. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. Need to build a wall. Unscalable wall to
Fake the news. deserving from the Attends, on a Donald Trump en face de nous. masses. By doing so, you would create two separate ghettos. What if the disease gets past the wall? The results would be disastrous. Not if we eliminate all suspected cases of infection as soon as they appear. A necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. Okay. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied scowls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. I have met peaceful and wise Skulls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Vous avez carte Interrogate blanche. the locals, Il a dit en follow all français. the leads you find, and get results. You have carte blanche. But I'm shocked no one took the time to clean up the De mess. nouveaux citoyens peuvent être tués. Oh, The club since we were ça me at plaît. I must admit the Guard of Prewen impressed me. They must have spent years preparing their plan. Ok, bon, on va s'arrêter là. Et dans la prochaine vidéo, je pense qu'on ira sucer un ou deux gens, histoire de gagner en level. Ensuite, on ira dormir et puis on verra ce qui se passera la nuit, voir s'il y a des événements à faire, et ensuite on reprendra la quête principale. Donc, YouTube, si tu as suivi la vidéo jusqu'à là, mets un pouce bleu. Et si t'aimes bien ce que je fais, abonne-toi, va voir les liens dans la description, tout ça. Et nous, on va s'arrêter là. Du coup, hop, on va faire PEF. Et bonne nuit YouTube. For respect.